Ayan, good morning. Once again, welcome po muli sa channel ni Teacher Aldrin. Sa pagkakataong ito, magdi-discuss tayo ng lesson sa Empowerment Technologies. So, para to sa mga student ko sa Empowerment Technologies or MTech. So, nasa week 4 na tayo, which is definitely Module 4 ang ating aaralin. No? Module 4 is all about a, sorry, advanced Excel formula. So, nandito na tayo sa paggamit ng iba't ibang productivity tools. So, for the sake of demonstration, no, kasi rito Excel ang nasa module, ito ay Microsoft. Pero para mas madali yung access natin, ang ipapagamit ko sa inyo or ang ide-demonstrate ko sa inyo ay yung uh, advanced Google Spreadsheets formulas. So bago yan, syempre, let's have a brief discussion muna. O kung ano-ano ba yung mga productivity tools. So marami kasi may mga word processor, may spreadsheets, which is ito yung i-discuss natin today, no? Okay? Yan. So let me browse the ano lang, the module. Okay? So dito ang binigay na given kasi or example sa ating uh, tawag dito, module ay si Microsoft Excel. Okay? But definitely, for the sake of demonstration, ang ipapakita ko sa inyo is yung spreadsheet. Para kung gusto nyong i-practice siya, magamit nyo agad. Or, pwede rin naman kasi ito kay Microsoft Excel kasi almost the same lang naman din yung ano nila, yung kung paano sila, kung paano ito ginagawa. No? Sige. So, ito yung example ng ating table na worksheet. No? So by the way, bigyan ko muna kayo ng konting idea ano ba or ano ba yung spreadsheet na yan. Okay? Yan, so a spreadsheet or worksheet is a file made of rows, no? Rows, yan yung pa horizontal and columns, columns yung pa vertical that help sort, organize and arrange data efficiently and calculate numerical data. Okay? So, yun daw it comprises of uh, rows and columns. What makes a spreadsheet software program unique is its ability to calculate values. Ano yung values? Ayun yung mga nasa loob niyan. Using mathematical formulas and the data in cells, no? Yung data in cells, ayan yon, yung nasa bawat box na yan, cells yan, no? Now, ito yung overview, no, ng isang spreadsheet. Ito ay from Microsoft Excel. Okay, ayan yung ano niya, parts niya. Ito yung formula bar. Ito lang yung column header. Ito naman daw yung row header, no? Tapos ito yung row. Ito yung column header dito. Okay? And then, ito daw, si cell, kung ano yung nakaselect na yan, ito siya, halimbawa, from column D to row 8. Ito yung nakaselect na cell na yan, si D8. Gets natin yung pag-naming sa sa tawag dito, ah, pag-naming sa bawat cell. Now, yung mga lines na yan, yan nandiyan ang tinatawag natin mga column and row separators. Okay? So those are the basic or important features of a spreadsheet. Okay? Lalo yan yung formula bar. Okay? So, ano ba yung mga confusion daw, no? Because the difference between a workbook, no workbook, worksheets, ano pa? Worksheet and spreadsheet. Because the terms spreadsheet, workbook, and worksheet are so similar, there is often a confusion when trying to understand their differences. When you open a Microsoft Excel, no, ito ay isang spreadsheet program, you're opening a workbook, which is this one. Pakita ko sa inyo. Ayan, yung kabuuan na to ng file na yan, ang tawag natin dito, workbook. Okay?
Balik tayo rito. So, a workbook can contain one or more different worksheets. So, ano na yung worksheets? Sa loob ng workbook, nandun yung worksheets. Halimbawa, itong worksheets na to. Si worksheets na field. So, sa kabila naman, yung worksheets na blank. Nagigets natin? So, ang nilalaman ng isang workbook ay multiple worksheets. Okay? Now, uh, what's often was confusing is that worksheet is synonymous with a spreadsheet. So in other words, a spreadsheet and worksheet means the same thing. So maliwanag na tayo. So commonly kasi ang ginagamit kasi kay pagdating kay Microsoft Office na Excel is ang tawag sa kanya workbook. Okay? But kung i-categorize natin siya into productivity tools, ang tawag natin dito is spreadsheets. Okay? Na ipapakita ko naman sa inyo yung spreadsheets kay Google. Yung itsura ng spreadsheet kay Google. Ayan. So, ito yung kabuuang spreadsheet ni Google and then sa loob ng Google ay ng ano niyan, may mga worksheets. Okay? Nagegets natin. So, workbook and in other words, a spreadsheet and worksheet are means the same. Okay? So, nagkaiba lang dun talaga kay Microsoft Excel. Ang tawag kasi sa spreadsheet ay workbook and then sa loob niya yung mga worksheets. Okay? So, klaro tayo doon. Okay, sige. Balik na tayo sa ating module. Okay. So, ayun nga, yung spreadsheet software is considered the industry standard piece of software in data analysis and happens to be one of the most preferred software by investment bankers. Okay? And then, so it makes computations easier, as you can see. Kaysa mag-manual, ano kayo dyan, a computation, input lang kayo ng input ng mga data sa bawat cells. No? And then, kung gusto nyo ma-interpret nyo to analyze it, you have to know the different formula. Okay? And functions. Okay, sige. So, it is important to know the two basic ways to perform calculations in a uh, worksheet or spreadsheets, no? Ito yung formulas and functions. So, ang sabi rito, a formula is an expression that operates on a value in a range of cells. Okay? So, ito yung halimbawa ng formula natin. Dito sa table, halimbawa yung food, no? Ito ay example to ng ano parang weekly budget plan. Okay? So, yung food niya, ang amount per day niya is 50. Yung sa pamasahe, yung fare is 40 pesos. Let us say, the school materials 20, then other is 40. Now, ang sabi rito, to get 250, ito, dito sa ating total allowance per week para ma-compute daw natin yung 250 na yon, no? Ay mo multiply daw natin yung days per week saka yung amount per day. Ito, yung days per week, ito yan. Yan, si E7. Ayan yung pangalan ng cell na to, E7. Nasa column E siya, nasa row 7 siya. Okay, so E7. Yung multiply daw natin dyan, yung amount per day, which is, halimbawa, kung sa food, si B2, so i-multiply daw natin yang si, tawag dito, si E7 multiply by B2, which is yung amount of food per day. So, let us try to do that. So, para magawa daw natin yon, ayan. Okay, ko lang konti. Oops, sobra naman pala. Ayan. So, to get that, ang gagawin lang natin ay, sabi rito, multiply itong si E7 multiply by B2. Para gawin natin yon, punta tayo dito sa formula bar. Okay?
Ay sorry, ano pala 'tong inano ko, Excel. Teka lang, papakita ko sa inyo yung ayan, kay ano, ayan. So ito kasi may mga ano na. So look at the formula bar. Punta tayo dun sa blank. Ayan, simply monitor. Delete ko lang 'to. Ayan. So dito tayo, equals, equals, select lang natin 'to si E7, tapos multiply yung asterisk, then amount per day which is si B2, then enter. Yan, so meron na tayo. Ngayon, siyempre gusto rin natin makuha yung total allowance per week natin, no? Kung iko-compute natin yung para sa pamasahe naman. By the way, kaya days per week to, 5, it's correspond to weekdays. Kung ilang araw lang pumapasok yung isang student or tayo tayo bilang estudyante, no? So 5 days from let us say Monday to Friday, no? Ayun lang computation. Okay? Next, dito naman, yung fair, pwede rin natin gawin yon, no? Manual tayo, equals, sorry, punta tayo rito sa formula bar, equals, select natin 5, multiply by D3 which is 40. Then, ayan. Ngayon, instead of manual, no? I-manual, ano pa natin siya, formula, pwede natin gawin is, eto, pag itapat lang natin yung cursor natin dito sa corner niya, yan, dyan. Then, click, hold, and drag lang natin. Pababa, papunta hanggang dun sa other. But the problem is, zero siya. No? Kasi, imbes na E7, natin siya i-multiply, anong nangyari, bumaba rin siya, naging E8. So, ang gagawin natin doon, no? Uh, from here, dito kay C2, sa beginning ng E, lalagyan natin ng dollar sign. No? Enter natin. Okay, tapos, para makarry niya yung formula. So, yon. So, balikan natin yung module natin. Yan. So, ayan ang sabi dyan. B2 is the cell that contains the value of amount per day for food. E7 is the cell that contains the value of days per week, which is 5. If you will copy the formula to cell 3, it will be changed to E8. Okay, so where cell E8 is empty, ito yung pinakita ko kanina, but naging 0 yung result. So, i-change natin yung formula mula dun sa C2 to, yan, dadagdagan natin ng dollar sign. No? So the dollar signs in the formulas are simply to prevent these references from adjusting. Okay, para at least nakikerried, nabababa niya or yung mismong formula natin. Okay? Next naman, to get 150 for the overall total of amount per day, no? The formula to be typed in cell B6, no? Asan yung cell B6 natin? Cell B6, ito si B, ito si 6, ayan. Ayan, so ang formula daw na ang gagawin natin dyan ay equals 50 plus 40 plus 40. Kaso ang problema nga nun, ang haba pa. Kaya ang ginagawa natin dito, gumagamit tayo ng spreadsheet is para mas mapabilis, no? So the problem in this formula is that once you change your budget for food, the overall total remains the same kasi ima-manual compute mo yung yung mismong figure, mismong amount, no? So the technique to avoid that problem is to use the cell reference in the formula, like B2 plus B15. Okay, let us do that. Yan. So dito, sabi rito, instead of equals, tapos ang itatype mo yung mga amount, no? Ang mangyayari kasi, sige, 40 20 plus 40.
tama naman 150. Kaso once na nagbago ka na ng ano diyan, ng data, hindi siya mababago kasi fixed figure yung ginawa natin. So ang gagawin natin, no, instead of doing that, ulit tayo dito sa formula bar. Again, select the ano, the cell formula bar equals or pwedeng sa cell na kayo mismo magsimula ng equals, no? Ganyan natin plus 40 plus oops, sorry, plus yan. So kahit baguhin natin yan, gawin natin 52, automatic yung overall total niya mababago. Pero, no, matrabaho pa rin siya. 'Di ba? Kasi minanwal pa natin, isa-isa pa natin sinelect 'di ba? So ang gagawin natin diyan, meron tayong tinatawag na advanced formula. Ayan. So gagamit na tayo ng mga formula. So halimbawa, si sum na formula function, no? To change the formula in cell B6 to sum, ganyan na siya. So hindi na tayo mag-iisa-isa na isa-select yung bawat cell. So para magawa natin 'yon, okay? So dito, again dito tayo sa cell B6 equals, type lang natin yung mag-type lang tayo yung sum, then automatic nang lilitaw diyan, then click lang natin sum, tapos select lang natin 'to, pababa. Select, hold, and then drag down. Then enter. 'Yon, so 150. Okay, nakita natin 'to. So kailangan lang pamilyar tayo sa mga functions na 'yon. Okay? Next naman, yung total allowance per week, ganun din gagawin natin, equals sum, then select. Ang maganda rito kay spreadsheets ni Google, automatic niya nang dinedetect yung gusto mong isum or i-compute na data mula sa taas, no? Pero for the sake of ano pa rin of demonstration, so manual select natin. Ayan. Oops, parang there's something wrong. Ayan. Okay. Okay tayo rito. Okay, next. Sa minimum naman, so nasum na natin yung dalawa natin dito si total allowance per week pati yung overall amount per week natin. Per day, sorry. So tinotal lang natin yan. Okay, so total allowance per week is 750. Now, amount spent per week. Yan. So ito manual syempre. Depende pa rin naman sa ano mo to. So paano mo ginagastos yung pera mo. Okay? So it's not fixed but for the sake of demonstration, naka-fix na rito sa ating ano, tawag dito, example. Now, amount spent per week, ganun pa rin. Now, ituturo ko sa inyo kung paano kaysa i-manual pa natin, gagawin lang natin, copy natin to. Ayun, automatic. Nakopya na kung anong klaseng yung function. I mean, nakopya niya yung function na replicate niya papunta rito. No? Then, yung data talaga na gusto na kailangan i-compute, automatic naman. Automatic na yan. Okay? So, tama ba yung nandun sa ano natin? Example. So, 390. Okay. Now, amount saved per week naman. Sorry, meron pa pala tayong minimum. So, sundan muna natin to. So, yung minimum function naman na formula, to get 50 for the minimum amount saved per week, use the formula minimum E to E5. So, gawin natin yon. So, minimum amount saved per week equals minimum, yan, min,
Amount saved per week. Sorry, wala pa pala tayong data rito. Sorry. Anin muna natin. Ang gagawin lang natin dyan para makuha lang natin yung amount na na-save natin per week is equals, no? So, magtatip na tayo ng ano, dahil per week yan, kukunin natin yung total allowance per week niya sa food, which is C2, ayan, minus yung, ano, yung amount spent per week niya for food. Ayan, okay, then enter. Yan, tapos, i-drag down lang natin dito. Huwag kayong sosobra kasi yung nandito total na to. Sige, lagyan, i-highlight ko para yan. Okay. So, syempre, allowance per week na 250 for food, ang nagastos nilang per week is 200. So, definitely, ang na-save niya is 50 and so on and so forth sa iba't ibang item natin. Okay? And then, in this, sa overall total naman, ganun din, no? Ano lang natin yan, i-duplicate. So, 360. Okay? Tapos, sa minimum amount, tignan nga muna natin yung nandun sa example. Kung tama tayo. Ayun, so 360. Tama naman. Okay. Tapos, yung function naman natin na susunod, ay nga, na-demonstrate si minimum. So, dito tayo sa C7, which is corresponds to minimum amount saved per week. So, equals, type natin yung function minimum. Again, si functions, ito yung tinatawag nga natin, predefined formula instead of manually typing the formula, meron na tayong mga predefined formula. Okay? So, minimum amount saved per week. So, equals yung function na minimum. Then, select natin to. Then, enter. Yan. So, 50. Okay? Tama ba tayo? Oops. Ayan. So, 50. Yan. Then, maximum amount spent per week naman tayo. So, ang function naman natin din is max. Okay? So, type natin. So, equals, type max. Select natin yan. Then, asan yung table natin for spent per week? Ito. Select lang natin yan. Yan, so 200. Okay? Tapos, ang susunod naman nating function is yung pag-average, no? So, average, type natin equals average. Then, select na natin yung corresponding cells. So, equals AVE, average, ito yung piliin natin. Then, i-average naman natin kung magkano yung nagagastos niya per week, which is 97.5. Tama ba yung nasa ano natin? Module, ayan. So, 97.5. Okay, ayan. So ganun lang din kahit paano kasimple, no? Excuse me, kung yung mga basic, actually, advanced na nga to eh. Advanced na yung dinemonstrate natin today. Okay? So sige, tuloy tayo. So those are the advanced techniques, no? Or advanced formulas, no, for today. So again, ang formula, those are the the things that we type on the formula bar to get a result within the range of cells, and yung functions naman, ito yung mga predefined formula na, yung kagagawa lang natin na kung saan itatype mo na lang siya and you only need to memorize, no, or be familiar with those different types of functions in Excel. Okay? Okay.
So, dito naman meron pa tayong count if you want to determine the total number of item with 40 budget in a cell. Okay? In cell E11. So, sige, punta natin yan. C11. Hindi ko pala nasama kasi. Sige, lalagay ko lang ha. Hindi ko pala na-type. So, total number of item with 40 pesos budget. Okay, type natin yan. Total number of item. Lagay natin dito. I-merge ko muna siya. Total number of item. Item with 40 pesos budget. So, ito yung mga item which is, ayan, si food, si fare, si school, si material, and other. So, ang gagawin daw natin dyan, ika-count lang natin kung ano-ano yung mga sales doon sa mga item na yun na mayroong 40 na item. So, to do that, ang sabi rito, ang nakasa dito sa ating, ang tawag dito, sa ating PDF module, no, count if, gagamit tayo ng count if para ma-determine natin, no, yung mga may 40 lang na budget. So, ang criteria natin, ang hinahanap natin is 40. So, ang kukunin nating value from cell B2 to B5 is 40. Okay, so count if function is used to count all cells that meet a certain criteria. So gawin natin. So, equals count if. Ayan, count if. Tapos yung range. Okay, then comma. Tapos yung criteria natin, which is sinanap lang natin, is 40. Ayan. Enter. So, yon. So, ang total item daw rito, no, na may amounting to 40 budget per day is dalawang item, no? Which is si fare saka yung other expenses natin. Okay, clear tayo? Sunod naman, sum if, no? Sum if add cells that meet certain criteria. Like if you want to add all cells that have a greater than 50 amount you save in the week, the formula is sum if. So, enter this formula in E13. So, dito daw natin ilalagay yon. Okay, E13. Sige, let's do this. So, sum if, ito daw yung gagawin nating formula, E2 to E5, sum if E2 to E5 greater than E2 to E5. So, equals sum if, ayun, ito yung function natin. Ayan. Sum if, tapos E2 to E5 na range. And then, ang sabi rito, comma, quote, greater than bar, and then yung criteria natin, which is 50. Ito lang hinahanap. Then, enter. So, yun. So, to 60. Wait. So, adds all the cells with greater than 50 in cells eaten. Ayan, so yung mga value lang na may greater than, tama na pala tayo. So, which is 100 and 160. So, definitely 260. So, ito si, yung ginamit natin dito si sum if formula, function.
Next, yung if naman, you can also find out your personality trait based on the total amount you spend for a week. If you spend more than 500 in a week, then you are spender, otherwise you are a saver. To convert this formula, yun. So, malalaman daw natin base no, sa expenses natin. Teka lang, tingnan ko nga yung ano, yung mga nakalagay dito. Budget trait, then personality trait. Sige, lagay natin. Oops. Yan, for the sake of demonstration. Personality trait. Yan. So, maano daw natin, pwede daw natin malaman kung tayo daw ba ay spender or saver base sa ating sa function na if. Sige, gawin natin 'to. Okay? So, ang gagawin natin to convert this into formula in cell E12, enter the formula if. Asan si E12? Eto, sige, i-delete ko muna 'to, Dito ko lilipat 'tong si personality trait. Yan. Yan. So, sa E12 daw, equals daw tayo. Tapos, ang sabi, if D6, sorry, if D6 is greater than 500, then code spender, comma, code saver code. Okay, so format is if logical test boundary. Okay. Okay. Sige, let's do this. So, E12. If function tayo. If. Tapos, select natin yung D6. This is D6. Yung total, over total na amount spent per week. If D6 is, ano yung sabi rito? Greater than or equals. Guide mo natin is 500. Ito muna yung gamit, yung ano natin, sundin muna natin. Okay. Yung criteria natin is 500. Oops. Comma. Enter. Colon. Quote, sorry. Comma. And saber. Quote ulit. Saber na word. And enter. Yan. So, kasi, ang criteria natin dito is kung greater than 500, spender siya. Pero kung hindi naman, definitely, is saver siya, no? Less than 500 kasi yung ano niya, mababa sa 500 yung ginagastos niya, amount spent per week niya. So, saver siya. Okay, now, yung kabila naman, yung dito, if D6 more than and equals, okay, gagawin natin to sa kabila naman. Equals, if function, D6, nasan si D6? Ayun. So, select lang natin si D6, no? Greater than equal
equals equal to yung criteria nito 1,000, sorry. Quote spender labor. Ano ba yung nasunod natin? Okay. Then enter. Okay, so saver pa rin. Okay. So try natin baguhin nga to. Let us say gawin natin yung spend niya is 250. 200. Yun. So dito sa isa, nag-i-spender na siya. But sa kabila naman, saver pa rin siya. Bakit? Kasi ang criteria natin doon, 1,000. Pero yung total naman kasi na spend per week is below 1,000. Pero kung ang criteria natin is uh, ito, which is 500, greater than 500, definitely, naging spender siya. Okay? So, so those are the advanced techniques a in a using a functions, no, sa using a spreadsheet, mapa Google spreadsheets man yan, or Excel workbook. Okay, they will also have a chart. So chart, uh, a called as a graph is a tool to visually present data in a different uh, chart. Okay, so gawin natin, magse-select para magawa daw natin, magse-select tayo ng cell, no? And then go to insert ribbon. So try natin 'yon. Halimbawa, select natin 'to. Yan, tapos punta tayo sa insert chart. Again, Google Spreadsheet yung gamit natin. Ayan, so nagkaroon na tayo ng column or sorry, ng chart. And pertaining, we have 4 items na corresponds to this bar graphs, then with corresponded sa amount. Okay? Ayan. So that's it, no? That sums up our lessons in Module 4 in Empowerment Technologies, which is all about advanced spreadsheet formulas. And I do hope na marami kayo nakuha, no, sa ating mga pinag-aralan. At hiling ko na huwag kayong magsasawa, no, na magpatuloy sa pag-aaral. Muli, ako po si Teacher A na nagsasabing mag-aral ng mabuti at nasa pagbabahagi ang ating pag-iral. Hanggang sa muling video, paalam!